很多朋友在问啊，说你那个地方是不是没有疫情啊？怎么都没有防护措施？是不是都躺平了？其实啊，在我看来，这个地方就是躺平了啊。你像我是去年9月份到的这里，当时在入境之前啊，还需要提供一个72小时之内的核酸检测证明啊，就证明你没啥问题，他才让你进来。现在的话呢，就是只需要一个你打过疫苗的证明啊。打过疫苗其实还是能得的，你像我就是啊，我打过疫苗，但是我还又得过，完了他才让你进来，进来之后你想去哪儿，哎你就去，也没有那个隔离，没有隔离，包括就是说你像我这1年多的时间啊，这个国家很多地方我都去过，好玩的地儿啥的都去过，然后就没见到哪里需要戴口罩啊。Is it have somewhere need mask? Not really, maybe just hospitals. 啊，就是医院啊，讲就是说医院的话，那个要那个带一下，其他的地方没见过啊，等于就是防护的措施还是非常要低的，我认为也是因为这个防护的不到位啊。你像我和我的朋友们全都中过招啊，就是但是也没有大问题，基本就是头疼脑热啊，10天8天的，说快的可能3、5天就好了啊，也没有说吃什么特别的东西。这可能也是我们比较年轻啊，这个抵抗力比较强，所以就是很快就好了。包括就是他们啊，我跟你讲，应该都是得过的，但是你要问他，他肯定说没得过。老衲 ，Did you get the corona? No. 老六呢 ？Hope. No. 苏梅呀 Yes.？Yeah, yes. 然后他 you get. Yeah, I did. 是 you get 那个 corona 不 COVID-19 Yes, I did the test and I got the disease. 啊，啥？就那个 of you not have 那个 COVID-19 Yeah. not have test not get a test Yeah, I tested it. I don't have. or you test Yes. Also, just looking. You also have a test. how much the test 啊？啥呀？$100。哦，这边检测要$100，也就是说大约700块钱。Do you know in China? In China for free, don't need any money. 啊，这个检测还是很贵的，700块钱检测一次啊。对，$100 is too much expensive, I think. Yeah, it is expensive. Yeah, China for free, 免费。You take us to do COVID test. 就是因为这个不检测啊，所以他们就是也不知道自个儿得过。其实 all of you must be got a corona。 No, I don't have. 哎，肯定有，也没有什么防护措施，然后这个说有就有了，说得就得了 ，must be have。 No. Really? People is scaring you when you have corona here. I'm scared. It's very much scary. 哦，我还寻思这边人不害怕那个这个疫情了，还 scared。 Yes, too much. So you not have。 I don't know. 你看就是什么意思嘛？就是说他那意思就是这边人也怕，但是呢，他就是我就没有。其实我跟你讲，意思应该是什么呢？咱先说一个这个另一个事儿啊，咱再去讲。这边还有一个病叫疟疾 ，malaria Yeah, malaria, yes. 啊，malaria too much 啊 Too much. ，too malaria too much。 Maybe even right Yeah, now. in Tanzania. Right now, everyone knows malaria. 就是说这个疟疾是什么呢？是蚊子啊咬了你，这个蚊子这边的蚊子基本都携带这个疟原虫，咬了你之后，你身体里就携带这个疟原虫了。然后在你抵抗力低的时候，它就爆发，爆发之后就是疟疾。疟疾就是非常非常严重的一个，要发烧啊，甚至就是说脑疟的话，死亡率是非常高的，就是疟疾。然后讲完这疟疾之后，再回到这个事儿，就是什么呢？他们这边人很多人发烧了、头疼脑热了，一看自己生病了，他就去医院或者诊所，去了之后，然后这个当地的这个医生啊，然后就给你检测嘛，一检测，哎，你是疟疾，回家吧。这其实是 I think everyone 啊had this malaria but not happen。 Yes, Yeah. yes, yeah. 对不对？ agree. Yeah, you can have, but
Even right now, not maybe you much have, sleep. but you don't even sleep. Yes. 啊，就是说，在你抵抗力低的时候，它就爆发了。也就是说，它很多时候就是你，比如说你得了疫情，得了这个口罩，然后你抵抗力低了，抵抗力低了之后，你就这个疟疾，它就咵它也爆发了。然后人一检测，哎，你是疟疾，然后它就这个其实也有了，但是你没有检测呀，检测要$100呢，所以你不知道啊，就那么个情况，scared 啊，你看还 scared 的。在这1个多星期啊，我其实是生病了啊，具体是什么病我也不知道，也不知道是口罩还是这个疟疾啊，因为并不是很严重，所以就没有去医院啊，就是有点头疼，有点低烧啊，嗓子有点疼，然后像那个味觉消失啊、嗅觉消失啊，这些是没有的啊。现在的话基本上是好了，也没有什么问题了。啊，在这期间给他们也担心个够呛啊，没事就跑过去问我那个 Are you okay？ 啊，会问那个需要什么帮，就是 Can I help you？ 啊，后来那哈就是反正挺担心的，我这人就比较硬吧啊，然后就只要没大问题的话，我就自个儿挺啊，就跟他们说我没事 ，I'm okay，right now really okay。 So you were sick. Yes. Why you didn't want to tell us? At this time, a little, not much. Even a little tell I'm strong. You don't think I'm strong? We think you're strong, but you're supposed to let us OK know. OK。然后就是上了年纪的朋友啊，我觉得还是要非常非常注意的，因为这个就是会导致你抵抗力下降，导致你抵抗力下降之后，然后你像你有的一些其他的问题啊、毛病啊，可能就出来了。说上年纪的朋友一定要多注意，及时就医啊。我这种其实是一个不可取的方法，但是现在也好了啊。一直以来我在非洲是5年了吧，这期间就是说我生了什么病的话，除非我就有过一次得那个疟疾，然后我去医院 ，I had once get malaria, go to hospital, only once. I had Africa before I had Zambia. More almost 4 months. For 4 years. This 5 years also here 1 year. This 5 years I only went to hospital once. 我只去过1次医院，其他时候我就是能停我就停。我去年12月的时候，那次是肯定的，啊，然后现在就是没啥问题。完了后面的话呢，咱们就是那个可以正常更新了啊，没事的话带大家看一看这个。非洲的好吃的好玩的等等的一些什么其他的东西。 Next time when you are sick, you can just tell people around you that, guys, I'm not feeling okay. I think this is how family live, right? Maybe I know why. Okay, We're okay. scared maybe we'll spoil you that much, too much spoiling. Scared of what? We'll spoil you like a baby. Like we are coming to your room. You want water? You want Yes. This time I feel I'm a baby. I don't like that. 对。 Really? Yes. Tell us. Cause I'm a man and I think I'm strong, so I don't want I feel a baby. Even if you're a man, Man, tell us. we're supposed to care for you, like how you care for us. It's a little fruit. You want some family? We really could spoil you too much, I'm telling you. You better be quiet. Every time we come upstairs. Don't worry, next time we won't spoil you. But tell us. Tell us, we Yes, will. you just Okay. tell us, okay? Please, we beg you. 他们现在在说我这个胡子的问题，说我这个胡子太丑了。Okay, tomorrow. Yes. Okay. Some boy back. Okay.